Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa Ashura Physics class. A yau kuma insha Allahu za mu yi bayani ne akan kinetic energy da potential energy da kuma mechanical energy. So bari mu karanta. Kinetic energy is the energy a body possesses because it is in motion. Is the energy a body possesses because it is in motion. So energy ne wanda abu yake mallaka saboda yana motsi. Idan abu yana motsi, energy da yake tattare da shi is kinetic energy. Kinetic energy ne na abu mai motsi, shine kinetic energy. Wato motion already mun riga mun yi bayanin shi, shine canza position ba, kana canza daga inda kake, simply motsi. So duk abin da yake motsi, energy da yake tattare da shi, ƙarfin da yake tattare da shi, shi ake kira da kinetic energy. So formula na kinetic energy ga shine Ke equals to half mv square. Wato kinetic energy daidai yake da 1/2 mv square. Wannan m din is mass, wannan b din kuma is velocity. Wato kinetic energy daidai yake da 1/2 mass times velocity square. Wannan shine kinetic energy. To sai energy na biyu, potential energy. Potential energy kuma is the energy a body possesses because of its position. So energy ne wanda abu yake mallaka, shi kuma potential energy wanda ya danganta da position ɗin da abu yake. Alal misali, idan abu yana on the ground, yana kan ƙasa, potential energy sa is 0, ba shi da potential energy, abin da yake kan ground. Amma idan ya bar kan ground ya taso, position ɗinsa ya sama, so ya zama na cewa potential energy sa yana ƙaruwa. So abin da yake ground, potential energy sa is 0. Abin da kuma ya bar ground, potential energy sa na ƙaruwa, yana yin sama, potential energy sa na ƙaruwa. So potential energy ne wanda ya danganta inda abu yake. Shi yasa ake cewa potential energy is the energy a body possesses because of its position. Idan abu yana ground, potential energy sa babu, is 0. In ya bar ground ya taso, yana da potential energy. Yana yin sama, potential energy sa na ƙaruwa, yana yin sama, potential energy sa na ƙaruwa. So wannan shine potential energy. So potential energy shi ma kamar dai kinetic energy yana da formula. Wannan shine formula sa. P dot E equals to mgh, potential energy, daidai yake da mass gh. Mass shine nauyi, g kuma acceleration due to gravity, height kuma wato tazarar body da ƙasa, shine height. So wannan shine potential energy. Energy dai na abu wanda ya danganta da position na wannan abu. So sai kuma mechanical energy. Mechanical energy is the sum of potential and kinetic energy. Mechanical energy shi duka biyu ne, addition ne na potential da kuma kinetic energy. Mechanical energy shine daidai yake da kinetic energy a haɗa da potential energy, which is equals to, wanda daidai yake da kuma constant. Wannan shine mechanical energy. So idan kun ji daɗin bidiyon mu, ku subscribing, ku liking, ku kuma sharing. In kuma kuna da tambayoyi, ku rubuta a comment box, insha Allah zan amsa tambayoyinku, sannan ku yi mana sharing. Thank you.